tujja kuzimba Pentagon tugenda kugizimba naye tetugizimbira ku biragiro bya mbwa era tetugenda kugizimba kubanga tuweereza embwa bye zaagala. Do you understand? So bw'oba onookulaakulana baako by'ogamba bidde emabega embwa ze byogera bidde. Abantu tumanyi bagamba mbu ennaku zino ennyindo yange yasongoka. Dwaliro. Mbu yakoga. Yakoga, it's love. Me, I'm sure. I know. Yeah. Bannange owulira otya okubanga ennyindo yeetoolako? Love. Era simanyi 2-3 nyinza okuba nga ate kali kati bansabire no love kyenkola. Oli mukwano omuyitirivu. Nga tukyasabira Josephine Becky ku lw'ennyindo ensongofu alimbye Abannayuganda nadda wali mu katina akunaakuna amanya bampise Miss June. In case you're new here, please consider to subscribe. Don't forget to put on notification bell and if you have a comment just put it in the comment section. Bobi Wine yalinnya ku nnumba munnange ennaku zino mukambwe muzibu era ye bw'omutambaala mukwano naye ajja kutambaala anti omutujjulu luvannyuma lw'okulaba ka video ka Honorable okubeera nga ajja kuza emyaka 10 n'omukyala we n'akola oluyimba era video nagikwatira ebusaabala. Gravit omutujju yafunnyemu akasajja n'akwata sementi obusawo 2 n'ekitundu ky'emmotoka y'omusenyu n'akutwala ku geti ebusaabala n'agamba nti president oba ani principal kwata ku ttaka ly'olina otusalireko tuzimbe eddwaliro anti wagamba nti no sente ze bandiwadde abayimbi bazimbemu eddwaliro. Mukwano mukulembeze teyabadde musanyufu n'akamu n'akatono naye ng'ate munnange Rain alinnya tebalinnya anti yatuuseeko mu parliament bw'ati bwe yafaananye olunaku olw'eggulo ng'atuuse mu parliament ate ng'omusajja mukulu wuno C5 yeebaza Katonda nti nno munnange yeebale kuba amuwadde second chance yakutte mu kabenje tekabusa bw'ati omukama n'amusimatusa obulamu n'abusigaza naye ng'emmotoka yo yaweddewo. Munnange yeebaza Mungu okubeera ng'amuwadde second chance bw'atyo we yeebaziza Katonda ne yeebaza omukyala we Sala z'abeera amusabira ng'agenda kukola. Yabadde agenza kukola wali ku saidi ze Masaka munnange bwe yabadde akomawo kirole ne kimuba akabina konna ne kakyabya emmotoka munnange emmotoka yege baakubya akabina naye nga munnange olumayaga kaawo twabadde nga tuli ku firimu eyo eya Uganda president munnange bantu bangi nnyo balabikiddeko ku firimu eyo nga balaba firimu naye nga ate mukwano abantu banyiivu munnange we balabiddeko awo alien skin nga ayambadde kakofira ka people power ne Dom D munnange abantu babadde basanyufu naye nga mami Irene yakiise nnyo ddala era bwe yamaze okukiika wali n'ayingira mu salon ne bamukolako ku byobugole naye nga ate Geoffrey Rudaya yamaze n'ayimbayo kayimba awo n'agamba Mukama Katonda yebale tujja wala naye nga ate Mick Wine yagambye ye ayagala kabina ate atalina kabina simanyi kyoliko naye nga ate omukulu Big Eye ye yalabikiddeko dda mu bifaananyi n'agamba wano sivaawo. Mukwano bangi nnyo ababadde ku people's president munnange ku firimu yaffe na Uganda naye ate kabaako munnange engoye zakukola ki ebibuuzo si byange Taxi 5 akyebasa Katonda mukwano naye nga naye yalabikirako wali mukwano kulaba firimu naye nga ate munnange omusajja basantu baaliyo bayitirivu nnyo nga balaba firimu eyo era ne beetegereza biki ebyali mu lutalo ebiki ebyali mu kalulu naye nga Rain ye ali bulala takyafukika mwana mulenzi emabeka kaawo twakuleta ebifaananyi omwaka oguwedde nga yakutte akakebe ke yasanga mu ddoomu Makerere mukwano omukono ne gukusesembuka naye nga ate twebaza Katonda ku mulundi guno yamaze na graduating. Bobi Wine yamukwatako nnyo mujjanjaba bulungi nnyo ne bamutwala ne omukono ne bakusalako ebyo byali bisensebuse era kati wetwogerera mukwano yabadde nga graduating. Ono omwana tunamujjukira nti yatera nnyo okola yali yateranga nnyo okukola demonstrations let Bobi Wine free like nga bamusibye buli kadde konna yalabikiranga nnyo mu bapoliisi nga bamukutte naye ate nga yalina ekiwundu wuuyo omwana mulenzi awo ng'ali mu ddwaliro Bobi Wine amukutteko mukwano ye kati yamaze na graduating. Omukono okugwa omukulaba nti omukono ogwo takyalina face kalungi mukwano is a very handsome guy naye nga face mukwano atakyalina awo wennyini wembaddiza kuki video ya Honorable Geoffrey Rutaya ne mukyala we mukwano nga bajja kuza emyaka gyabwe 10 mu bufumbo mukama gyaba abakumi ye n'abaana be mukwano awo wennyini okweyo film awo bakwatidde ebusaabala awo ani Gravit omutujju we yasinzidde n'agamba ndi nedda ku ttaka ly'olina eddene mutuweeko at least anakwana tuzimbewo eddwaliro ly'ekirudu naye sente z'abayimbi zeesonywe tozoogeranga nako naye nga te abantu basinga abagambye nti abadde anoonya stand alina oluyimba
excuse me, alina oluyimba lwagenda okuta mu wiiki eno mukwano. Era gwe wenna atanafuna olwo oluyimba mukwano abamwagala mugende mu lufune. Bobi Wine talina kyabagamba naye nga abagambye nti no, if you want to talk to him directly, don't go through the corners. Ate engeri gye twafunye akabi naffe tuli bulala tetukyafukika bamaada. Anti ngamba nti ani vinga yafuna akabi n'ennaku zino buli walaga buli walaka akabina tebatulaga tebalina kirala kye batugamba akabina kokka ke tulina munnange ye mugambe nti ye naye nga abaana baaki ba ghetto kids mukwano buli lunaku bawangula buli lunaku batuteetera ebirabo ebyenjawulo nti ye buli lunaku batuteetera ebirabo ebyenjawulo naye nga ate munnange gavumenti ya Uganda Gravit omutugi bajja kuba East and West Central wonna atuukira okuteera oluyimba bajja kuba bavumye ne family yo bagimazeeyo naye nga Kabrera Ntaate agambye Mukama abikoze nera Mukama abikoze. Tukwagaliza ebirungi byerere mukwano era tukusabira Katonda nga bwali omulungi akukolera ebirungi ebitagambika. Kale b'emikwano kambalekereko omukyala uno akulira akiikirira Abannayuganda mu mateeka g'ensi gonna. Ebigambo byeyayogedde tebyasanyusiza Abannayuganda era Abannayuganda bavuddeyo ne bagamba nti omutemu asigala mutemu era mutemu ajja kusigala ng'awagira mutemu munne. Kambalekereko ka vidiyo katono nnyo tukomewo temuvaawo. I'm speechless. Okay, Ugandans, explain. I speak on behalf of the oppressed Ugandans. We Ugandans are not surprised at all about what the judge, Mrs. Jalia Septinde, did in the ICJ hearing. We are not surprised because, come on, we have always talked about this. Why wouldn't a fellow murderer support a murderer? Huh? Why wouldn't a fellow thief support a thief? I mean, in Uganda, we have always been telling you that we are violated in our own country. We do not even have a right to exercise our human rights. We have always told you that we cannot even seek justice in our own country. That's why we always cry to the International Criminal Court and plead with them to at least come in to intervene in the way Ugandans are treated in their own country. So what did you expect Judge Jaria to do in that ICJ hearing? Why wouldn't a fellow murderer support a murderer? I mean, come on, we have always told you. You do not have to blame Ugandans. Do not blame Ugandan citizens. No. Uganda is ruled by a small group of people who oppress citizens. We have always been telling you these things. We have always been telling you that we Ugandans in our own country, we do not have a right to exercise any rights in our own country. We are at the point where the dictator Yoweri Kaguta Museveni is going to stop Ugandans from voting, from electing their own president, and he's going to sit with his government so that they can be the ones to decide who is going to rule our own country. I mean, come on. We have always been telling you all this. It's not new. For us as Ugandans, we are not surprised that Mrs. Jaria, who represented in the ICJ hearing, was supporting the killings, murders that Israel is doing on the people of Palestine. We expected that because we have always been telling you, we as citizens of Uganda are going through a hard time. Which hard time do you think we are always talking about? Huh? Our country, we are fighting. That's why we are fighting to rescue our country from dictatorship. We are trying to stop dictatorship in our own country. Because of that, the dictator Yoweri Kaguta Museveni has taken over almost every sector in our own country. He is in charge of the judiciary, the legislature, and the executive. He decides on who he puts in those places. He is the one who chooses the people that sit in those places. The people that he chooses, he makes sure that those people they work in his favor, not in the favor of citizens. Our country is under dictatorship. We are oppressed Ugandans. What do you think? What comes in your mind when we talk about this? This is what we are talking about. We do not have any rights in our country. The decisions that are made
that you see all the rubbish you see out there is made by the dictator Yoweri Kaguta Museveni. Those people, he's the one who chooses them in those positions. And they have to do exactly what he says because they are under him. They work under his orders. Go watch the documentary, Bobi Wine, the people's president. How the police, the military mistreat citizens during the campaigns. This is we have always been talking about this. You people, what is... So, I beg you, sister, please do not quote Ugandans. Quote the Ugandan government. Because we have always been telling you that the dictator and his government, dictator Yoweri Kaguta Museveni and his government, are mistreating Ugandans. They are violating human rights. They are torturing Ugandans. Who does all that? The police that works under the orders of the dictator Yoweri Kaguta Museveni. So, what Jalia Sebutinde did in the ICG hearing is what the dictator tells her to do. Just like the police and military tortures the citizens under his orders. Right now we are demanding our brothers and sisters, our political prisoners that were arrested. But they are not even, we have never even seen them. They do not present them to court, which I do not know how it be, when the constitutional law changed, that we are not supposed to support any political party we choose to support. Museveni has changed all the constitutional laws. He has changed the whole constitution and destroyed everything. And he has changed everything up to, and it works in his favor. This is what we are telling you. We need justice in our country. We cry to the International Criminal Court to do something about the way how Ugandan citizens are treated. A small group of people is violating, is oppressing us. So do not blame Ugandans. Blame that government. You can hate all of them for all we care. We do not even care. But we as citizens, the murders, the killings that are going on in our own country, done by the government of dictator Yoweri Kaguta Museveni, how could we support the killing of other people? We can never support the shedding of blood because we know how it feels. We have lost our brothers, our sisters. And the government of Yoweri Kaguta Museveni does all this using the military and the police. When we cannot even seek justice. Because when you go to the courts of law, still he controls the courts of law. So where would we seek for justice in our own country? That's why we call upon the ICC to stand in. You understand? We have pain. We are demanding our brothers and sisters that are rotting in jail just because they chose to support the political party, the National Unity Platform. They are rotting in jail. We always shout, free our people, free our people. Some of them were killed by the dictator, Yoweri Kaguta Museveni. So, this is what we always tell you. We are also crying, seeking for justice in our own country. I think you saw how the judge... Can you imagine? Our people have to be presented in the military courts of law. The people that are seeking justice are taken to the military courts of law, while the murderers are even left free or they are taken to civil courts, the courts of civilians. Uganda is rotten. We are very, very oppressed. We are tired. The government of Museveni does all that. So please, what Mrs. Jaria Sebutinde did in the ICG hearing, do not blame Ugandans for it. The government of dictator Yoweri Kaguta Museveni is to blame for all that nonsense. Because how wouldn't a murderer support a fellow murderer? They are both murderers, so they have to support murderers. Do you get it? Gawuni eyiye erivaawa. Gawuni yange. Ebyange bigenda kuva bweru. Osigenda funa kiki. USA London. Toyakalira ddala be Uganda kukwatira ku lugoye lwa mbagala naye kala barihana bannesooka. What should I do? I mean, they love me. Yeah.
bakugamba bati Rihanna told me on your wedding, Becky, I'm gonna be there. I'm gonna make for you a dress, a gown dress. So I have no option than waiting for Rihanna. ate omulala Beyonce, lots of artists. bagenda kulinnya nnyonyo ku lulu. Yeah. Beki omukisa ogujjawo. Nze munnange simanyi banjagala bwagazi kati zino interview zetukola. Nagiraba nakubira essimu naga Becky. Ani olwakubira? But Rihanna. Nakubira essimu naga Becky. Nalabye interview yo darling. Webale kulabika bulungi. Kino nkyekutte nakyekwata. Olwo yeekwata ki Rihanna? Rihanna yeekwata lugoye lwange olw'omukolo. Gawuni. Beyonce yangamba material za Gomez nyingi. Bazimanyi. Babimanyi. Gwe omuntu we yagala batumanyi kyayagala. Nango bochimanyi nemba bazimanyi nawo Gomez bazimanyi bazimanyi bu dress buli bwe bamba. Bazimanyi era yangamba nti ate material. Abantu kimanyi bagamba mbwe naku zina nyindo yange yasongoka. Dwaliro. Mbu yakoga. Yakoga, it's love. Me, I'm sure. I know. Yeah. Bannange obulira otya okubanga ennyindo yeetoolako. Love. Era simanyi obiri 3 nyinza okubanga ate kali kati. Bansabire no love kyenkola. Oli mukwana omuyitirivu. Ndi mu love. Ndi kuwa Love Beach e Busaabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo. Seminti omusenyu. Just tusaba principal atuyambe. Atuwe 10 ku 10 ku Busaabala. Ye artist asinga ettaka. Okitegeera so njagala tu leading by example. Tusobola zimbawe Dwaliro erisobola ozaalisa abakyala. Okitegeera abakyala b'e Busaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Njagala zimbe Dwaliro. Tugenda zimba Dwaliro. Yeah man, so principle. The contributing of Tawa Semiti Bobidi, no more saying. Tawa Semiti Bobidi, no more saying, no more, now I can't get out. You know Zimba Ebwanga, Uganda. Omusenyu guze Semiti wuno nebira tubeeta n'emitayimwa tugenda leeta. Tugenda zimba Eddwaliro e Busaabala. Kale omusenyu jafuna kenji ogujjawo. Tegera oguyingize principal gumukwase. Ngezezaako munoonya ku ssimu simufunye. Leka tibibyo mbirese. Tuzimbe Dwaliro. Yama just wetaga 10 ku 10. Yama. Ano mfanye funengeri gy'okuyingiza. Kale.